Advantage team. Didn't really complete the shot there, just pushed it and pushed it and pushed it. And so here's breakpoint number 3 for the Austrian. Terrific second serve in terms of its depth there. It looked like team was desperate to try and find Pospisil's backhand off the return. Well, they always say one of the best options is to just drill it at somebody. Good technique there from Pospisil, but nothing you can do, particularly at your right hip as a right-hander. It's so difficult to wield the racket into a place to defend. Breakpoint 4. Team has it at the 4th attempt. Team leads 5 games to 4, second set, and by 1 set to love. And he'll serve for a 2 sets to love lead in just a moment. Yeah, and I love that return from team, deep up the middle. I mean, and you're under pressure anyway if you're Vasek Pospisil, and suddenly you've got a ball under your feet. What do you do with it? Because just knocking it back up into the middle of the court against a guy like this who's equally aggressive off both flanks is going to potentially hurt you, and you've suddenly got to try and minimize the risk from this position. So I mean, this is, and it's such a safe return as well from team. It's an easy ball. He's not trying to flirt with the lines whatsoever, and against Pospisil as well, who does have that part of his game where he does often up errors even more effective, and just good mental control to not panic, having had those chances against the big server when the second serve came in there, to do the right thing. And I mean, that again is just something that he is so capable of at such a young age. Talk about the shadow. Well, it's the perfect, I mean, I love this time of day at all the majors, you know, 6 o'clock on, it just starts coming into its own. But yeah, the ball coming from light to dark is just a little tougher to pick up, and I think people would argue that's probably harder for the serve and volleyer as well. You have a little less time to see it, so it probably favours team. Pospisil put it on his racket, and he put it out. Can only imagine that Pospisil at that particular juncture, as he's going to hit the ball, is looking at what his opponent was doing rather than the ball itself.
That had a bit of bite to it, that forehand, didn't it, John? Well, we were talking about Pospisil not completing the shot and pushing it. Team plays with such a flourish, doesn't he? I mean, talk about following through. So here we are. Set point. And there we are, the set. 2 sets to love. Things going according to plan here. Team leads, but 2 sets to love. For the number 8 seed. Who decides that he will exit the stage just for a moment to have a think. Leaving Pospisil on his chair to have a long think, really. But if you've only got a plan A, then you just have to hope that plan A is better in the next set than it was in the last set. Because actually it was fine up to 4-all, wasn't it? It just then there was a momentary lapse of concentration, a couple of errors, and suddenly the game's gone. You've got to just keep going and hope that you don't do that. I think, again, the tail of the tape there really is inability more on the second serve to carve out points than it is on the first, because at 46% team is doing a good job of obviously winning the fair majority behind them, but the match was going to be won or lost for Pospisil in terms of how he could attack the second serve of the Austrian, and he really hasn't been able to find an effective game plan there, because as you say, John, he was doing fine till 4-all, but you kind of feel in a set of 6 games of serving there's going to be one game where it isn't going to be okay, whether it comes at 4-all, 5-all, 6-5 or whatever it is. You kind of feel he's just not as solid in terms of his game as his opponent is today, so he's got to find a way to break to keep himself competitive in a set anyway, let alone win it. When you look at team playing, his technique, his balance, his athleticism, I mean, sometimes he hits balls, as a lot of the top players do, in mid-air, but actually, you know, his core stability, if you like, he is just hitting the ball with the perfect body weight going through the ball, irrespective of the speed of the racket head. He's just absolutely in position A. And that's a huge advantage for him that he had Gunter Bresnik as his coach, because I know it's been said before and it'll be said again, he had a 2-hander growing up. He had a couple of very difficult years with the single-hander in the transition in the juniors. He had a lot of tough losses that he wouldn't have expected to lose to those players, but they trusted that it was going to be better for him as he turned a professional rather than better for him as a junior, and that is the advantage of having someone that's been there, done that, and seen the upside and downside. And you have to have a game that translates well to the pros. Well played. And you have to be very mature as a young person to say it's not just about today, it's about Thursday week, which is not a natural instinctive thing to do when you're a teenager. No, and I think, as you said earlier, his dad being a coach, team's dad, that helped the trust value with Gunter. It's so safe, isn't it, the forehand? 15-30. That is the thing, the beauty about it. I mean, it's got so much potency to it, but it's safe as a hit. Need a pretty fast shutter speed to catch that. I think it's safe to say Pospisil was hoping that was going out. And just at the moment when you don't want to throw in a second double fault,
First game, third set, an early break for team here. And you think, you know, 7:30 restaurant booking. John, you nearly had a pretty good co-commentator there. He was coming at us at a rate of knots. If he'd lost his footing there, he would have been in your lap. Stop! Advantage Pospisil. Juice. Pospisil stayed down on that well, but he was a goner if that lob had been in. Stuff, and fantastic reaction from team there as well as the ball came off the tape. That's the hand speed coordination that just sets the best above the rest. It was a great dink as well from Pospisil, did everything right. Actually got a little unlucky, I think, that the ball hit the tape. It took a bit of sting out of it. Great tennis, just great tennis. Great movement as well. So light on his feet, but actually quite a big man. I was going to say, John, that was run in the mountains of Austria and in the gym, around the many gyms around the world that he's worked out in. That movement was fantastic. Well, in the context of this match, this could be a pretty important second serve. First game, third set. And Team Pospisil will look at that and think it's a long way back. Absolutely, and Team himself will be absolutely thrilled with that return as well. You want to try and find your backhand of your opponent if you can. In general, they can't get as much pace, you can't get as much speed on it, but I mean, Team's forehand today has just been absolutely electrifying. I mean, and it's just got better and better. I mean, look at the differential there, 8 miles an hour more from the first set. We've been talking about how big he's been hitting, plus the spin rate there, John, you know, another what, 3,000. That's the safety built in coupled with pace. I mean, it's a remarkable shot.
15. So let's cut to the chase here. He's number 8 seed here, and he fell in the semi-final in Paris. He hasn't won a Grand Slam, and he hasn't actually really threatened to actually win a Grand Slam yet. So why is that? The others are better. Simple as that. At the moment. At the moment. That's the challenge. Net seconds. Well, for all the wonders of Hawkeye and all the other stats we're able to give you, it would be nice to be able to tell you exactly how far Team ran from the previous point to actually getting to that ball and how long it took him to do it, because one of the great things that we sometimes underestimate is the athleticism and the mobility of these best players. And having done a sprint like that, he's got to go back and then serve. Well, it's the one thing I've always would have loved the various tours to have done with their top players is to get them run specific distances, whether it's the 100 meters, 200, 400, 800, and just see how close they are in terms of times to you know, the best in the world in those kind of distances. I mean, maybe even 60 meters, because it's shorter sprints on a tennis court. Just see how fast the various players are. That's why you want to find backhands. You do not want to allow this guy to load up on the forehand side. But you know, some players who've got big forehands, it's a bludgeoning weapon and it's not artistic. This is. It's really got an aesthetic quality as well, the team forehand. Team leads by 2 games to love, third set. And he's coasting now. He's coasting into the second round. In your era, when people spoke in the locker room, who was the one player you'd have said over 30 meters, he's going to be the quickest? It's good pressure. I would think Michael Chang would have been probably somewhere near the top of that list, to be honest. Because quickness isn't just about A to B speed, it's about balance as well, and being able to read the game. That's a great volley. A cada ponto, a cada bola corrida na arquibancada, a cada peixinho, a cada bloqueio, a cada... Oh, that's a ridiculous shot. That's a returner against serve and volley. That Tivemos aí uma prévia da seleção brasileira, já já a gente vai escalar a seleção brasileira. E o Rafa, nosso levantador Rafa, ele tem experiência na Liga Mundial. Ele traz lembranças aqui, lembranças recentes da participação da Liga Mundial, dele na Liga Mundial. Portanto, eu acho que deu liga.
essa para mim com certeza fica guardada na memória com muito carinho. É uma semifinal muito esperada e que eles tinham praticamente certeza que nos venceriam. O jogo é semifinal da Liga Mundial de 2014, Itália e Brasil. Boa sorte para a seleção brasileira. Começa a semifinal entre Brasil e Itália. Bruno já vai para a primeira bola de meio gol do Lucão e Lucão já trata de marcar presença. Depois de uma Liga Mundial realmente muito difícil para nós, um começo muito difícil. Antes desses jogos, nós jogamos alguns jogos na Itália, na fase de classificação, e que nós não podíamos perder nem sets, se eu não me engano, e conseguimos a classificação no último momento. Esse é o jogo do Brasil, e o Brasil tem a bola da decisão. E o grupo conseguiu buscar força nesse momento, com essas motivações, e cada um se doando um pouco sempre. Eu lembro muito bem dos momentos de vestiário, aquele olhar de vontade de ganhar, de vontade de vencer, de conquistar o objetivo. Então isso ficou realmente muito bonito na minha memória, e eu tenho certeza que vou levar isso pro resto da minha vida. Saca no Zaitsev, sem poder errar. Ele erra. Zaitsev erra. O Brasil vence a Itália. E que venha a 14ª final de Liga Mundial. Muito bem, Arena da Baixada em Curitiba, e cada vez mais vai chegando gente, os torcedores, os espectadores vão tomando seus lugares. Essa parte mais próxima da quadra já está com bastante gente, também nas arquibancadas superiores aqui da Arena da Baixada. Muita gente chegando, são 28 mil lugares e bem confortável aqui o público está se posicionando aqui na Arena da Baixada. E a expectativa dos jogadores em participarem da Liga, participarem dessa fase final, jogando num estádio de futebol. Jogadores da seleção brasileira falaram sobre isso. É legal, muito legal, na verdade. É uma motivação a mais, pode ser um campeonato inédito, digamos assim, com toda uma estrutura diferenciada e que nos está motivando muito. Terminamos em segundo na classificatória geral, então isso é muito bacana, mas o mais legal vem agora, que é a fase final. A gente está muito ansioso e treinando uma força máxima para chegar no nosso melhor. Claro que depois, na hora do jogo, o estresse vai ser enorme, o nervosismo e tudo mais. A garotada está dando o máximo, está extremamente comprometida e os treinamentos estão acontecendo num nível muito bom. Então isso nos dá uma tranquilidade para ter assim, uma expectativa boa. As expectativas ficam as melhores e com aquela vontade de poder ganhar esse DECA aqui no Brasil. Muito bem, amigos do Sport TV, você vê aí a imagem aberta, os jogadores já fizeram seus aquecimentos, já teremos o início do protocolo da Liga Mundial. Marco Freitas, comentarista do Sport TV, Serginho otimista num 3-0. Você arrisca um placar, Marco Freitas? Eu arrisco um 3-1 para o Brasil, enfim, vencendo, para mim é fundamental, a história da Liga Mundial conta dessa maneira. Quem vence o primeiro jogo da fase decisiva, da fase final, normalmente chega às semifinais, e esse é o primeiro passo do Brasil. Vai lembrar, o Brasil só ganhou uma vez a Liga Mundial em casa, em 1993, e perdeu em outras 4 oportunidades. Foi a primeira vez que a Liga foi disputada no Brasil, inclusive. Exatamente. Né? O Brasil que tem o maior número de títulos, Marco, 9 da Liga Mundial. Pois é, uma geração brilhante, que ganhou tudo em casa, inclusive a Olimpíada, nunca ganhou a Liga Mundial dentro de casa. Um desafio tanto, Sérgio Maurício. É uma semana que começa agora, com os jogadores já colocados, já perfilados, execução do hino do Canadá.
canadense. E agora vamos à execução do hino nacional do Brasil. E agora a execução do hino nacional do Brasil. Hinos nacionais do Brasil e do Canadá executados. Quase tudo pronto para o início da Liga Mundial na fase final. A torcida vai chegando a cada momento, vão entrando mais e mais pessoas aqui na Arena da Baixada. Vamos já na conclusão do protocolo, a apresentação da dupla de arbitragem. Um árbitro da Sérvia e outro árbitro do Egito. Sr. Vladimir Simonovic é o primeiro árbitro. E o segundo árbitro é o Nassar Shaban, do Egito. Dois árbitros da Federação Internacional com muita experiência, que já participaram de ligas mundiais, campeonatos mundiais, Olimpíadas, Jogos Olímpicos. Portanto, os dois que vão dirigir é o Sr. Simonovic e Shaban, que vão conduzir Brasil e Canadá. From Canada, apresentando os jogadores iniciantes da equipe do Canadá. Captain number 2, capitão número 2. Jogadores do Canadá estão sendo chamados. O Canadá vai com Mar, número 7, Vernon, número 10, Vigras, 17, Perrin, 2, Sanders, número 1, Jansen Van Dom, número 11 e Pan, número 19. Técnico é o francês Stéphane Antigat. Dirigiu a seleção da Polônia com muita e vasta experiência, o Antigat. Vamos agora à escalação, a chamada dos jogadores da seleção brasileira. A seleção do Brasil, que tem Maurício Souza, número 13, Bruno, número 1, Maurício Borges é o 19, Lucão, número 16, Wallace, número 4, Lucarelli, número 18 e o líbero Thales, número 8. Técnico Renan Dalzotto. Aí, portanto, o time brasileiro. É o que nós temos de melhor, né, Marco? Por um momento, com certeza. Existia uma dúvida em relação à escalação do Maurício Souza, que ele sentiu as costas durante a semana, mas recuperado. Brasil com força máxima para essa estreia na fase final. Momento exato em que o locutor oficial aqui na Arena da Baixada vai fazendo a chamada, e a cada jogador que entra, obviamente, o público explode aqui em palmas, em gritos, no incentivo à nossa seleção brasileira. O Brasil tem 9 conquistas da Liga Mundial, a Itália tem 8. A Itália fora dessa edição da Liga Mundial. Só Brasil e Itália tinham participado de todas.
as edições da Liga Mundial e a Itália não participa esse ano, Marco. Um time muito jovem, a seleção vice-campeã olímpica foi muito mal na fase classificatória. Se fosse pelo regulamento antigo, teria sido rebaixado ao grupo 2. Já vai começar o jogo. Jogadores do Canadá com uniforme negro, Brasil com uniforme oficial, camiseta amarela, short azul, uniforme número 1 da seleção brasileira. O árbitro Chaban está pedindo a bola. Vai ter início a fase final da Liga Mundial. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV com as emoções da Liga Mundial 2017. Maurício Souza vai sacar. Maurício Souza, 28 anos, 2,9 metros. Autorizado Maurício Souza. Estamos com o início da Liga Mundial na sua fase final. Bola vem na ponta, primeiro ataque do camisa número 10, o Verno. Ataque canadense, a bola vai dentro. O sol agora abriu aqui, hein? O sol abriu na cidade de Curitiba, uma tarde fria, 14 graus a temperatura ambiente. Aqui talvez um pouco mais quente, ou menos frio, podemos dizer assim. E o primeiro ponto é do Canadá, 1 para o Canadá, 0 para o Brasil. Lucão, passa o ruim, Bruno. Ataque do Maurício Borges no bloqueio canadense, ponto do Canadá, o segundo. E o levantador, número 17 ali, o Vigras. O levantador, Serginho, no caso do Liga do Brasil, vai ter um pouco mais de dificuldade com as referências. Referências a buscar no estádio desse tamanho fica bem mais complicado. Sacou Perrin. Bola veio na mão do Bruno, é para fazer o primeiro ponto. Lucão, outro bloqueio do Vigras. Com menos de 1 minuto, o Canadá já tem 3-0. Não foi muito elegante, não. Deu uma comemorada de frente pro Lucão, que é contra o protocolo do jogo. Vai sacar de novo o John Gordon Perrin, 2,1 metros. Autorizado, Perrin sacou. Maurício na mão, Bruno. Bola de saída, o Wallace. Toca no bloqueio e deu uma encarada também ali no Vigras. É bom que esquenta, né? Tá bem frio aqui dentro do estádio. Agora é bom a gente explicar para o amigo em casa. Olha, o árbitro já está chamando os dois ali. Já está chamando os dois capitães para que não haja esse tipo de coisa, né, Marco? Exatamente. Mas quem começou foi o canadense, foi o Vigras. E o Bruninho está apontando para o Perrin, falando justamente sobre isso. Quem começou foi o Vigras, essa comemoração contra o Lucão. Olha, o Chaban foi ali também. O árbitro está querendo não perder a rédea do jogo logo no início. 3-1 para o Canadá nesse iniciozinho de primeiro set. Vai para o saque o Bruno. 31 anos, 1,90 m. Campeão olímpico, Bruno vai sacar. Vernon ali, atento na rede.